This is Birbhum, a district in the Indian state of West Bengal. Known for its rich cultural heritage and natural beauty, it is the land of red soil, where the earth glows with a warm hue that reflects the spirit of its people. Rabindranath Tagore's cultural legacy thrives amidst the vibrant hues of Vishwabharati University. This esteemed institution, a beacon of art and knowledge, stands in contrast to the neighboring areas inhabited by the scheduled tribe population. Despite their ancient ties to this land, their lives are marked by challenges. Birbhum is primarily an agricultural district, with around 75% of the people dependent on agriculture. The land is fertile and well drained with its enormous iron content that gives it the distinct red color. Mohammad Bazar and Labpur are two blocks of Birbhum that showcase the contrast and the resilience of this district. Mohammad Bazar suffers from severe environmental issues. It is a dry, arid area with a lot of coal mining and chalky soil mining. They have caused environmental degradation and pollution, affecting the health and livelihood of the locals. But there is something unique happening here, which is changing the look of the landscape. 50 hectares of fallow land has been transformed over 3 years since 2019 by planting 14 different varieties of plants. But how is this done? Let us hear from them directly. 5 বছর ধরে গাবু কাটলাম, তা গাছগুলা লাগাইলাম, তারপরে যত্ন করে বড় হয়ে গেছে, কাঠগুলা ডালগুলা এইগুলা আমি রান্না বান্না করছি, ধান এইগুলা 5 বছর আগে দিনে অনেক দূর হতো, দিনে যেতে পারতাম না, এখানে কাছে হলো আমার গাছটা লাগাইলাম বলে দিনে পাতাটো ছাগলকে খোয়াইছি আর এই ডালগুলা আমরা জ্বালানি করছি আর ঘাসগুলা খোয়াইছি কেটে নিয়ে। This is a new and yet unseen facade of Mohammad Bazar. The dry and arid landscape seem to be even impossible for producing biomass yet, and DRCSC took it up as a challenge, and in liaison with JFG, that is Japan Fund for Global Environment, they took the initiative to bring the people together, the local people together, and inspiring them towards working towards transforming the landscape into a better, greener way. এখানে প্রায় 238টি বেনিফিশিয়ারি আছে, কিন্তু তার মধ্যে আমরা 50 জনকে বেছে নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে দেশি গাছ লাগাতে গেলে কীভাবে লাগাতে হবে, তার পিট কতটা হবে এবং বড় গাছ কতটা ডিস্টেন্সে হবে, ছোট গাছ কতটা ডিস্টেন্সে হবে, কত ভ্যারাইটিস গাছ থাকা দরকার এবং তাছাড়াও এদের নিজস্ব নার্সারি তৈরি করা হয় এবং সেই নার্সারিতে এরা কাজ করে এবং সেই নার্সারি থেকেই গাছ কিন্তু এখানে লাগানো হয়। Apart from this kind of fallow land plantation, several other initiatives has already been taken. These are like orchard plantation, growing up nurseries, and like community vegetable gardens, etc. So this was Mohammad Bazar. From here, now we head to the town of Labpur. Labpur is a different story. So this is more even fertile lands are there, and DRCSC had a long-term experience of CPR in Labpur areas. So that's the main reason of choosing Labpur, especially for the roadside or canal side plantation. Thanks to the efforts of the community and farmers group and the guidance of DRCSC, some of the canals here
have become lush green corridors of life. The farmers have planted different indigenous plants along the canals, which were totally fallow lands before. They provide fuel wood for cooking and fodder for the cattle. They protect the soil from erosion, and they enhance the biodiversity of the area. 2021 সালে লাগিয়েছিলাম 2 বছর হচ্ছে এখন কিছু করে জ্বালানি এবং কিছু পশু খাদ্য পাওয়া যায় বর্ষার সময় এখান থেকে কিছু ডাল নিয়ে গিয়ে ছাগল গরুকে খাওয়ানো হয় These plants can live for 50 years, and even if they are cut and sold for economic purposes, new plants will grow in their place. As we look around, we can see the plantations have been done in various zones. There are plantations on the roadsides and even in schools. The students have a special role in this project. They are responsible for taking care of the plants that have been selected and planted in their school premises. These plantations have made use of the land area to create a diverse and rich environment. This is also beneficial for the future generation to get to understand the importance of planting trees and combating climate change. আমরা সবাই মিলে এই গাছে মানে সপ্তাহে 3 দিন মানে অন্তর অন্তর এখানে গাছগুলো জল দিই তো আমরা দেখতেই পাচ্ছেন এখন এই গাছগুলো অনেক বড় হয়েছে আমি এবং আমার বন্ধুরা যেদিন ভর্তি হয়েছিলাম তারপর থেকেই আমাদের উপর স্যাররা দায়িত্ব দিয়েছেন যে এবার আমরাই এগুলো যত্ন করছি এবং এই গাছগুলো লাগানো অবশ্যই জরুরি কারণ বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে আমাদের যদি বাঁচতে হয় তাহলে অবশ্যই গাছ লাগাতে হবে লাভপুর হচ্ছে গাছপালা লাগানোর উপযুক্ত জায়গা যেখানে লাগাতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে তো যেহেতু লাইভলিহুডে কাজ করে এসেছি দীর্ঘদিন মানুষ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল কিন্তু এই ধরনের কাজ করেনি ছিল তো আমরা যেটা করলাম কি না তাদের ট্রেনিং বিভিন্ন বিষয়ে এগ্রো ফরেস্ট্রির উপর ট্রেনিং কী করে নার্সারি করব সেখানে কী করে দেশি প্রজাতির গাছ তৈরি করব সেই গাছ কী করে আমরা এই জায়গাগুলোতে লাগাবো কী করে সরকারি জায়গাতে সরকারের সাথে চুক্তিপত্র তৈরি করে আমরা গাছ লাগানোর কাজে ব্যবহার করব আমাদের বেনিফিশিয়ারিদের নিয়ে যারা এই মূল কাজটা করেছে তারাও ট্রেনিং নেয় এবং ট্রেনিং পরে আমরা এই ধরনের এই যে এক্সিস্টিং পন্ড বা রোড সাইড ক্যানাল সাইড হ্যাঁ নার্সারি তৈরি করে সেই গাছ দেশি গাছ বিক্রয় করা এই কাজগুলো আমরা করেছি In general, whether it is in the school, whether it is in the roadside, whether it is in the pond side, whether it is canal side, whether it is farm side, all these places need basically more diversity. The basic character of agriculture has changed. Every area has its special needs but also special possibilities. This project was started in 2019. The first phase was till 2021. The second phase started till from 2022 and it will continue till 2025 March. In the phase 1 and phase 2, almost 75,000 plants were planted. And their growth and their heights and the greenery is really encouraging to see in the rough lands of Birbhum. The objective has been to make people aware of the economic side, the cultural side and social side, health and other things, and also the climate change side of the planting trees. So the plantation site which has been created, these are completely owned by the community and the fodder, fuel, food, whatever will be received in the long run, the community will only have the share of it. I mean, they do not have to share this with any other, even with the DRCSC. So the entire ownership is with the community. DRCSC always encourage local people's initiative in all its projects. In this project also, we emphasized on skill building of the local resource poor people
building capacity of them to manage the natural resources and use them for their livelihood purposes. And they have worked in the project, they have participated in the project, was very encouraging for DRCSC as well. Hopefully this effort in Birbhum will help to show a model which can be replicated not only in India but worldwide to tackle the climate change impacts in our today's world.